Hello guys, in this video I want to change the oil in rear gear in differential. This is the oil and we're gonna change it on C-Classe 204. Safety first. Okay, let's see what we gonna have here. This is the differential. There we have a refill plug. It's very dirty, I see. Okay, and this is drain plug. Okay. So we need to clean a little bit here. Oh. Maybe here we need a new plug, but I don't have one. First you need to release the refill plug.
Okay. The refill plug, it's done. Now we're gonna go to line plug. I think this was never changed. It's the original oil. Refill plug. So I will use some sealant. Vediamo di când o vin pe foc pe la tine. Bileț. Maybe it's too much, but no one will work there anymore. Poate are vreo primă și de-aia este așa eu. Trebuie să nu uiți ce am vorbit. Nu duci după aia că Fabi și... Okay, now we will refill the differential. This is the oil. Poți să ai deșert. Ești atât așa.
să ai impresia că îți dă vinul ăla. Faci ăla, mă, și pe aia frigem ceva aici la grătar, în cutie, ceva. Yeah, we're gonna refill the gear. I think we'll go 1 liter and 100 milliliters. But we gonna see. Nu, știi Coca-Cola de la rece, că eu nu beau nici. Da, că poate trec mâine pe la tine. Trebuie să mă uit mâine la cine să iau în ele. Prețuri de alea, să mă piși pe el. Dar nu știu, mai are în viu. Normal. Okay. Viu la tine și mea. Okay, now the rear gear is full. We're gonna put the plug back. Okay guys, now we go tight and that's it. Down.